both the schedules are different, and there are certain differences in respect to dose, schedule and vaccines that you have to remember. What you have read till now is the National Immunization Schedule. In this discussion, we will discuss the National Immunization Schedule, the vaccines that are different from National Schedule and Indian Academy of Pediatrics Schedule, and what is the catch-up dose, or if any patient misses any vaccines, then what should be the dose schedule. Anyone first give me name of first 3 vaccines that are given after birth. BCG, OPV and hepatitis B, right. So these 3 vaccines are same as that of NIH schedule and as that of IAP schedule. Okay, now what is a vaccine and how does it works? It works by eliciting active immunity and passive immunity. How does it elicit active immunity? After giving first dose of vaccines, it usually takes 3 to 14 days to give response as IgM, but this IgM titer is not long lasting, and it is this IgM titer that is being raised after first dose of vaccination is not long lasting, transient. So we need booster doses of vaccines. After giving booster doses or repeated doses, the IgM response converts into IgG response. That gives the lifelong immunity of a vaccine. Prothom dose IgM around 3 to 14 days after giving first dose, subsequent dose generally IgG response dekha jay, that gives the lifelong immunity of a vaccine. Coming to the passive immunity, how do you get passive immunity from a vaccine? Example? No, that is active immunity. Immunoglobulin. Like varicella zoster immunoglobulin, rabies immunoglobulin. Rabies immunoglobulin is given after category 3 bite of a rabid dog or any dog. And there are tetanus immunoglobulin, hepatitis B immunoglobulin, right, like that. So by giving immunoglobulin, we are ensuring that the response is then and there, meaning occurrence of the infection has occurred, then we are giving immunoglobulin along with the vaccine, so that for vaccine long lasting immunity occurs, but that will take some time. But for this time, then and there, we are giving immunoglobulin to decrease the chances of disease. কিভাবে হয়? তো ক্যাটাগরি 3 ক্যাট বাইট ডগ বাইট কিছু হয়েছে, তাহলে রেবিস ভ্যাকসিন দিলি, বাট দ্যাট উইল টেক সাম টাইম। কিন্তু সেই মুহূর্তে তোর যে ভাইরাসটা ওখানে দিয়েছে তাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য তার চারদিকে কি করা হয়? ইমিউনোগ্লোবুলিন, ইউ ইনজেক্ট ইমিউনোগ্লোবুলিন, লাইক দ্যাট। সো দ্যাট ইজ ইমিউনিটি অ্যান্ড active immunity and passive immunity. There are some terminologies related to the vaccine and immunization. So what is immunization? These definitions are usually asked in your viva. That's why I have mentioned it. It is the process of inducing immunity by administering a vaccine prior to its natural exposure to infectious agent or soon after exposure in order to suppress disease. Soon after exposure mean giving the passive immunity by immunoglobulin, and before exposure mean the normal vaccines. So it is the process of inducing immunity by administering a vaccine prior to natural exposure or soon after exposure by giving immunoglobulins. Similar term is vaccination. So vaccination is the process of administering a vaccine. Another term is called adjuvants. These are substances unrelated to the organism, and when added to vaccine, that causes the immunogenicity to enhance and by stimulating the lymphocytes non-specifically. Give me some examples of adjuvant. Alum, aluminum hydroxide in which vaccine? DPT. Okay, and adjuvant is different and preservative is different.
Thiomersal is the preservative used in DPT vaccine. Alum or aluminum hydroxide is the adjuvant in BCG vaccine, right? Okay. Next is what is seroconversion? Means the change from antibody negative to antibody positive state. ধর তোর একটা আমি ভ্যারিসেলা ভ্যাকসিন তুই নিসনি, তো তোকে যদি আমি এখন তোর কোনোদিন ন্যাচারাল ইনফেকশন ভ্যারিসেলার মানে চিকেন পক্স হয়নি, so if I test your serum there will be no antibody against varicella, but after giving vaccine after a certain period if I detect adequate amount of antibody we call it antibody positive, that means you are protected. Usually there is at least 4-fold rise of titer from previous non-vaccinated state. Usually there is 4-fold rise of titer of antibody of that specific vaccine before giving vaccine and after giving vaccine. So if so it is called seroconversion. So the patient has been seronegative to seropositive in regard to the antibody in regard to the vaccine antigen. So what is seroprotection? It is the state of protection from the disease due to presence of detectable serum levels of antibody in protective titers. So seroconversion and seroprotection is similar term. Immunization and vaccination is similar term. So এইগুলো পরীক্ষায় ধরে, that's why I have mentioned. Next, what is immunogenicity? Means the ability of a vaccine to induce antibodies to achieve seroprotective titers and or the desired level of cell mediated immune response. So immunogenicity is different and immunity is different, meaning there are certain vaccines that are more immunogenic than that of others, meaning certain strains and certain types of vaccines that causes more advanced immune response and more robust immune response than that of others. So these are highly immunogenic. I will discuss later when I will discuss the individual vaccines. So immunogenicity is the ability of the vaccine to induce antibodies to achieve seroprotective titers of the desired level by inducing cell mediated immune response as measured by the specific tests. So it is immunogenicity. Next terminology comes the protective efficacy. Means the rate of disease in unvaccinated population minus the rate of disease in vaccinated population divided by the rate of disease in unvaccinated into 100. Rate of disease in unvaccinated population সেটা আমরা কমিউনিটি মেডিসিনে তোরা পড়েছিস, you measure, and after vaccination সেটা মেজার করলি, দুটো বাদ দিলি, তার পার্সেন্টেজ বার করলি, that is called protective efficacy. Similar term is called vaccine effectiveness, means the ability of a vaccine to protect the population from a disease. So protective efficacy and vaccine effectiveness both are different terms. Protective efficacy usually যখন ভ্যাকসিনের ট্রায়াল করা হচ্ছে ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3 ট্রায়াল, তখন প্রোটেক্টিভ এফিকেসি আমরা একটা কম পপুলেশনে সে 100,000 or 10,000 সেখানে মাপছি, সেখানে ডিজিজ একটা কেস নিচ্ছি এতজন আর একটা কন্ট্রোল নিচ্ছি, তার মধ্যে ডিজিজ ইনসিডেন্স মাইনাস করে প্রোটেক্টিভ এফিকেসি করছি। বাট ভ্যাকসিন এফেক্টিভনেস ডিপেন্ডস অন দ্য পপুলেশন when the phase 4 trial is going on. That means the people are getting vaccines and there are also some demographical differences, age differences and other factors that are related to the community that are affecting indirectly the vaccine efficacy. So effectiveness is usually less than that of protective efficacy because the other factors that are included in effectiveness, but protective efficacy is the ideal term. বুঝতে অসুবিধা হলে বল। ধর আমি একটা ওপিভির এফিকেসি দেখছি, আমরা 1000টা ইন্ডিভিজুয়ালকে ওপিভি খাওয়ালাম, 1000টাকে খাওয়ালাম না, দিয়ে আমি সেখানে দেখলাম ল্যাব কন্ডিশনের মধ্যে এফিকেসি বার করলাম। বাট হোয়েন ইউ আর অ্যাডমিনিস্টারিং এ ভ্যাকসিন ইন দ্য পপুলেশন, অর্ধেক পপুলেশন ভ্যাকসিন নেবে না, অর্ধেক পপুলেশন ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে বমি করে দেবে, অর্ধেক একটা ডোজ নিয়ে পরের ডোজগুলো নেবে না। সো দ্য protective efficacy of that population will be less. So it is called vaccine effectiveness. Another term is called vaccine failure. That means occurrence of a disease in an individual despite vaccination. Vaccine দিয়ে দিয়েছি তারপরেও
ডিজিজ হয়েছে। সো ইট ইজ কল্ড ভ্যাকসিন ফেলিওর। কিভাবে হতে পারে? প্রাইমারি ভ্যাকসিন ফেলিওর। 2 নম্বর কি হতে পারে? সেকেন্ডারি ভ্যাকসিন ফেলিওর। প্রাইমারি ভ্যাকসিন ফেলিওর মিন্স ইউ হ্যাভ গিভেন দ্য ভ্যাকসিন বাট দ্য অ্যান্টিবডি রেসপন্স হ্যাজ নট অকার্ড। তোকে আমি হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দিলাম, বাট তোর অ্যান্টিবডি এগেইনস্ট হেপাটাইটিস বি আইজিজি কোনোদিন 10 মাইক্রো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার ডিএল এর বেশি উঠলোই না, because you have poor immune response. Maybe you are suffering from a disease having immunodeficiency. Maybe you are having any steroid drugs. So your protective response has not occurred. So it is called primary vaccine. That যদি সেটা হয়, then phase 1 or phase 2 trial তে সেটা কারেক্ট হয়ে phase 3 বা phase 4 এ যাবে। তো যখন আমি protective efficacy when you are calculating, then probably it is at least at stage 3. So not fault on the manufacturing side. Manufacturing side এ fault হলে তার আগেই সেটা কারেক্ট হয়ে যাবে। Vaccine protective, vaccine effectiveness means at least তার phase 4 trial mean normal population এর সেটা ইউজ হচ্ছে। So vaccine failure means the primary vaccine failure means vaccine antibody against that antigen has not occurred at all due to different reasons. Another term is called secondary vaccine failure. That means there was immune response, but the disease has occurred despite that. কিভাবে হতে পারে? ধর তুই ছোটবেলায় একটা চিকেন পক্স ভ্যাকসিন নিয়েছিলি, নেক্সট 10 বছর প্রোটেকশন দিয়েছে, বাট উইথ টাইম তার ভ্যাকসিন টাইটার ডিক্রিজ করেছে, পরে 50 বছর পর গিয়ে তার আরেকবার ভ্যারিসেলা ইনফেকশন হলো। So that is secondary vaccine failure. Secondary vaccine failure is much more common than that of primary vaccine failure. হতে পারে। আমি একটা এক্সাম্পল, হ্যাঁ সেটাও হতে পারে। তো again another usually যে তুই একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিয়েছিস, the strains that were prevalent at that time you have taken vaccine according to that. 10 বছর পর অন্য স্ট্রেন এসছে, you are affecting from that strain. So this is called secondary vaccine failure. So secondary vaccine failure is much more common than that of primary vaccine failure. Okay. টার্মগুলোর কোনো প্রবলেম থাকলে বল। নেক্সট, এটা তোকে বলবো না। আচ্ছা, give me some examples of live vaccines, live attenuated vaccines. BCG, second OPV, ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইভটা আমাদের দেশে ইউজ করা হয় না। তারপর বল রোটাভাইরাল ভ্যাকসিন। অ্যানাদার ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউলে সেটা আছে, সেই জন্য বলছি। 9 মাসে কি দেওয়া হয়? মিজেলস। MR or MMR is a live vaccine. So during বল pentavalent is not a live vaccine. ওকে, একটা ট্রিক শিখিয়ে দিই, তুই আমাকে 4টে ওরাল ভ্যাকসিনের নাম বল। OPV, রোটাভাইরাস, থার্ড কি বলছে? ভিটামিন A is not a vaccine. ওটা কোনো ভ্যাকসিন নয়। আর একটা there is another vaccine called TY21A, typhoid oral vaccine, that is not used, typhoid vaccine. So that is not used in India, but that is also a live vaccine. Trick is that in general, একভাবে মনে রাখবি, all live vaccines, all oral vaccines are live vaccines. Almost. There are exceptions, but in practice, what we do practice in our country, all oral vaccines are live vaccines. Rotavirus we give orally, that's a live vaccine. OPV we give orally, live vaccine. Typhoid live vaccine. Okay. But there are exceptions. But the vaccines we do generally use in our country is usually live vaccines. Okay. Next, give me some examples of killed or inactivated vaccine. IPV. Penta different types আছে, তো পেন্টাটা বলিস না, that is a combination. তুই give individual vaccines for. Hepatitis is recombinant DNA vaccine. বল KYD কি? Kiasunofard is not used in our country. That vaccine is not included in IAP schedule, not included in NIS schedule. Another inactivated আর বল, অনেক আছে।
রেবিস বল, ইমিউনোগ্লোবিন না, ও বলেছে, ঠিক আছে বল না। ভেরোসিল ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন ইজ ইউজড ইন রেবিস, ঠিকই বলেছিস, ভুল বলিস না, দ্যাট ক্যান বি ইউজড। আর আরে কমন গুলো বল না, তোরা সব কিয়াসানুর, ফরেস্ট, রেবিস, আরে কমন যেগুলো আছে সেগুলো বল। আইপিভি একটা কমন হলো, দেখ আর কি দিস? হোলসেল পার্টুসিস, ডিপিটির হোলসেল পার্টুসিস, not diphtheria, tetanus is toxoid, but wholesale pertussis is inactivated. Alright, if it is acellular pertussis, then that will be different. Wholesale pertussis is inactivated. There is inactivated influenza vaccine, inactivated typhoid vaccines. হ্যাঁ বল, তুই বলবি না, সেটা পরে বলবো, আসবো। আচ্ছা, নেক্সট গিভ মি সাম এক্সাম্পলস অফ, হ্যাঁ টক্সয়েড, টক্সয়েড বলে দিলাম, টক্সয়েড, ডিপথেরিয়া এন্ড টিটেনাস। সো এন্ড এর পরে হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ভ্যাকসিনস, এসেলুলার পার্টুসিস এন্ড হেপাটাইটিস বি ইজ রিকম্বিনেন্ট ভ্যাকসিন। ইয়েস, সো দেয়ার আর টু, এর মধ্যে এই দুটোর মধ্যে গন্ডগোল লাগবে। হোয়াট ইজ ক্যাপসুলার পলিস্যাকারাইড এন্ড হোয়াট ইজ কনজুগেটেড ভ্যাকসিনস? Conjugated vaccine is different from polysaccharide vaccines. So polysaccharide vaccines, capsular means we are giving the vaccine using antigen, the whole capsule. Conjugated means in whole capsule there is some material like some carbohydrate or protein chain that is being attached to the capsule, and we are creating a vaccine against that portion. So it is called conjugated vaccine. Polysaccharide vaccine and conjugated vaccine, both examples are quite similar. Meningococcal, pneumococcal, typhoid, both are similar, all are similar, but there are certain differences. If you are giving polysaccharide vaccines, then it induces predominantly B cell or humoral immunity, and if you are giving conjugate vaccines, then it induces both humoral and cell mediated immunity. Duration of protection of polysaccharide vaccine is less, conjugate vaccine is more. Age, usually we use conjugate vaccine less than 2 years and polysaccharide or polysaccharide vaccine more than 2 years. Example similar. এবারে তুই যখন নিতে পারে, অবশ্যই নিতে পারে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইজ ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন। Conjugated vaccine can be used less than 2 years, more than 2 years. But polysaccharide vaccines are usually used after 2 years of age. Now coming to the National Immunization Schedule. So এটা তোরা মুখস্থ বলবি, আমি বলবো না, আচ্ছা সেটা সেই জন্য চেঞ্জ করে দিতে হবে। তো অ্যাট বার্থ তিনটে, বিসিজি, ওপিভি, হেপভি। আচ্ছা, তো এবারে হচ্ছে দেয়ার ইজ এ, in your examination there will be a table for vaccine. There will be this vaccine tray and other vaccines also. You will be asked to, you will be given a vaccine and there will be no marks for identifying the vaccine because it is written here. Okay, so you have to answer the viva questions to get vaccine, vaccination marks. Okay, so at least কিছু মনে থাকুক না থাকুক, চারটে জিনিস মনে রাখবি। এক হচ্ছে ডোজ, সাইট, শিডিউল and route. So what are the routes of giving vaccination? Intradermal, oral, subcutaneous, intramuscular, intranasal. There are 5 routes. So what is the angle of the needle and your skin if you are giving a vaccine intradermally? What is the range? 10 to 15. So we call it 10 to 15, but when you are giving, you give as close as possible to the skin. That will create 10-degree angle. If you are giving subcutaneous, then the angle is 45 degree. If you are giving IM, intramuscular, angle will be 90 degree. So 10 to 15, 45, 90 degree, right? Acha, these are routes of vaccination. Usually if you are giving dose of, if you are giving a vaccine of 0.5 ml, the route is intramuscular in most of the cases or subcutaneous. এরকম ভাবে ভাবতে পারিস, all intramuscular vaccines doses are usually 0.5 ml. Usually there are exceptions. Usually for easy to remember purpose,
0.5 ml. All intradermal vaccines doses are 0.1 ml. Usually, there is an exception. If you are giving BCG less than 1 month, then the dose is 0.05 ml. If you are giving BCG more than 1 month, 0.1 ml. So intramuscular dile in general 0.5 ml, intradermal dile in general 0.1 ml. Right? শুধু BCG টা মনে রাখবি 0.05 ml. Oral polio 2 drops. So National Immunization Schedule, BCG at birth or as early as possible till 1 year of age, 0.1 ml or 0.05 ml till 1 month age, route intradermal site at the insertion of left deltoid. এবার আমাকে বলবে যে কেন উপরে দিলে কি হবে, নিচে দিলে কি হবে? নিচে মানে মানে হাতে ইনসারশনের নিচে তুই ট্রাইসেপসে দিয়ে দিবি, সেটা তো কি হবে? হ্যাঁ না, আমি তো ইন্ট্রাডার্মাল দিচ্ছি। You are giving intradermal, no question of muscle. So, what is the problem? If you are giving at the low side, then that bleb will also occur if you are giving at the level of insertion of deltoid. তিনটে প্রথমে হয় হচ্ছে পাস্তিউল, দেন আলসার, দেন স্কার, 3 phases of BCG ভ্যাকসিন। এগুলো কমেন্টে পড়ানো হয়েছে, আমি রিপিট পড়াবো না, তাহলে শেষ করতে পারবো না। So if you are giving below level of insertion of deltoid, that will create axillary lymphadenopathy. If you are giving high up, that will create cervical lymphadenopathy. Axillary lymphadenopathy can also occur even if you are giving at the right insertion site. That is a common side effect of BCG vaccine. BCG vaccine live na ball live na live attenuated. BCG is live attenuated. Next, hepatitis B birth dose or 0th dose 0.5 ml intramuscular anterolateral aspect of thigh. Usually we give at the left thigh, but there is no convention right thigh to dite paris. Usually we give vitamin K at the right thigh, then Hep B at the left thigh, but কোনো কোথাও বলা নেই যে লেফট থাইতেই ভিটামিন Hep B দিতে হবে। ওকে, OPV as early as possible or within the first 15 days, 2 drops oral. Next, কত হয়েছে, বাচ্চা জন্মেছে, এখন ডিসচার্জ হয়ে গেল, 5 দিনে ডিসচার্জ হয়েছে, তারপরে কবে ভ্যাকসিন নিতে আসবে? 6 weeks, তারপরে 10 weeks, then 14 weeks. So 6, 10, 14, these schedules are same as per আচ্ছা, এরপর থেকে ডিফারেন্স শুরু হলো IAP আর ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউলে। বুঝতে না পারলে বলবি, বিকজ ভ্যাকসিন প্রোটোকলস আর সিমিলার, আর খুব ইজিলি জিনিসটা গুলিয়ে যাবে। তুই আগে আমাকে NIS শিডিউলে বল, ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল, হোয়াট ইউ হ্যাভ রেড ইন কমিউনিটি মেডিসিন, what are the vaccines that are given at 6 weeks of age? Pentavalent, Penta 1. Okay, so Penta 1 consists of tetanus and Haemophilus influenzae. Okay, another that is given at 6, 10 and 14 weeks. Another vaccine given at 6 PCV. Okay, I am coming to PCV later. Arekta bol OPV given 6, 10, 14 weeks, same. Rotavirus given 6, 10, 14, same. Bol PCV given 6 weeks, 14 weeks, 10 দেব না। Okay, next FIV, fractional IPV কখন দেব? 6 and 14, right? তাহলে এটা this is the OPV 1, 2 and 3, 6, 10, 14, 2 drops oral, pentavalent 6, 10, 14, 0.5 ml intramuscular anterolateral aspect of thigh, PCV pneumococcal conjugate 6, 14 and booster at 9 months, 0.5 ml intramuscular anterolateral aspect of thigh. Rotavirus oral 6, 10 and 14 weeks, 3 doses oral, and IPV fractional doses of IPV 6 and 14 at 0.1 ml intradermal. Intradermal is IPV is given at right upper arm. কেন দিয়েছি রাইট আপার আর্মে? লেফটে তখনও বিসিজিটার স্টার্টটা হয়নি, ঠিক হয়নি তো, সেই জন্য আমরা রাইটে দিয়েছি। তখন তো পাস আলসার হয়ে বসে আছে, 6 সপ্তাহ এসছে বাচ্চা। আচ্ছা, তো
তো 6, 10, 14 এই হচ্ছে এনআইএস শিডিউল। নেক্সট আর কবে, এরপরে কবে ভ্যাকসিন নিতে আসবে? আচ্ছা 9 মান্থে। 9 মান্থে কি দেবো? এমআর। আগে শুধু মেজেলস দেয়া হতো, দেন উই আর নাও গিভিং এমআর, মিজেলস এন্ড রুবেলা। রুট subcutaneous, dose 0.5 ml. Another vaccine that is given at 9 months, JE. It is live or inactivated? কতজন লাইভে, কতজন কিল্ডে? আরে গরবাল, এটা তো কে বলেছে? না, তুই ইনফরমেশনটা বলছিস, বাট হাফ ট্রু। There are two types of JE vaccines. One is oral, one is live, another is inactivated. In government practice, usually the live vaccines is given SA 1442 strain, 2 doses 9 months, and another is at 15 to 16 months. Private practice inactivated দেওয়া হয় at the age of 12 months, then booster after 4 weeks, that means 13 months. So two types of, because oralটা প্রাইভেটে বাইরে ওপেন মার্কেটে পাওয়া যায় না, that is usually we use in private practice is the inactivated JE vaccine. আচ্ছা, আরেকটা দেওয়া হয় 9 মান্থে কি? হ্যাঁ, এটা সার্কুলেট কর নিজের মধ্যে। ভিটামিন A in oil. What is the dose given in vitamin A in oil? 1 lakh international unit. তারপরে টোটাল 6 মান্থলি টোটাল কটা ডোজ দেবো? 9 ডোজেস। আফটার 1 ইয়ার ডোজ ইনক্রিজেস টু 2 lakh international unit. এখানে বিসিজি নে, and this is OPP. এই তিনটে সার্কুলেট কর, তিনটে সার্কুলেট হলে দিবি। So this is the 9-month schedule. Measles 9 completed months, and measles rubella JE 9 completed months. Root is subcutaneous, left upper arm. Measles root is right upper arm. Okay. Measles root is right upper arm because we are giving JE at left upper arm. Right? Both are giving subcutaneously. Vitamin A 9 completed months with measles and rubella 1 ml or 1 lakh international unit oral is given. Now coming to 16 to 24 months, DPT booster is given, measles or measles rubella second dose is given, root is same, OPV booster is given, Japanese encephalitis booster is given, vitamin A second to 9 dose প্রতি 6 মাসে up to 5 years of age, and one DPT booster is 5 to 6 years of age. Tetanus toxoid is given 10 years and 16 years. This completes National Immunization Schedule. দেখেন আর একবার। তাহলে 16 থেকে 24 যখন বাচ্চা এলো তখন ডিপিটি বুস্টার, মিজেলস রুবেলা, ওপিভি বুস্টার, JE2 and hepatitis A, vitamin A, and DPT booster is given 5 to 6 years and tetanus toxoid. আচ্ছা, এখন কিন্তু T capital small d capital T small d ওটা পরে আসছি, 10 years and 16 years ওটা চেঞ্জ করতে হবে, এটা চেঞ্জ করতে হবে, TD হয়েছে, ওটা TT লেখা আছে। হ্যাঁ, সো usually given. আচ্ছা, now coming to the IAP immunization schedule. What you practice, what you will practice in your private practice or what we do practice, that difference গুলো দেখ। This is the birth dose, BCG, OPV, hepatitis B, same. 6 weeks থেকে difference শুরু হলো। So you have said what is pentavalent vaccine? Diphtheria, pertussis, tetanus, HIV, Haemophilus influenzae B, and hepatitis B. In practice we give hexavalent vaccine, তার সাথে IPV টাও অ্যাড করা আছে, inactivated polio vaccine that has been added. We call it hexavalent vaccine. বাজারে Infanrix, Hexa or Easy6 এই গ্রুপ, এই সব ব্র্যান্ডের নামে পাওয়া যায়। পেন্টাভ্যালেন্টটা পেন্টাক্সিম নামে পাওয়া যায়। রোটাভাইরাস সেম, পিসিভি তে ডিফারেন্স আছে। ওখানে কি ছিল, 6 উইকসে পিসিভি দিয়েছিলাম, 10 উইকসে দিয়েছিলাম, 6 উইকসে দিয়েছিলাম, 14 উইকসে দিয়েছিলাম।
এখানে 6 উইকস 10 উইকস 14 উইকস তিনটেতে দেবো, PCV1 PCV2 PCV3। ওকে, রোটাভাইরাস ইজ সেম, রোটা 1 2 3 সেম। ডিফারেন্স তাহলে আচ্ছা পিসিভির মধ্যেও ডিফারেন্স আছে, সেটা পরে আসছি। সো উই আর নট গিভিং এনি ওপিভি in 6 10 14 weeks in IAP immunization schedule. Only birth dose single OPV is given as per IAP immunization schedule, no further OPV after that. তুই আগের শিডিউলে দেখ, OPV was there at 6 10 14 weeks and OPV was also there at কোথায় গেল না এখানে, হ্যাঁ 6 10 14 weeks was there. And আচ্ছা এই যে আইএপি শিডিউল ফলো করছে ইন প্রাইভেট প্র্যাকটিস, সে কিন্তু যে পালস পোলিও ইমিউনাইজেশনটা হচ্ছে সেখানে এক্সট্রা ওপিভি ডোজ হি অর শি উইল গেট অ্যাজ পার শিডিউল, সেখানে কোনো ডিফারেন্স নেই। বাট at 6 10 14 weeks we are giving IPV not OPV. IPV as a component of hexavalent. So DPT, HIV, Haemophilus influenzae B, hepatitis B and IPV comprises hexavalent vaccine and rotavirus. তাহলে 6 10 14 সপ্তাহে যদি কোনো বাচ্চা গভর্নমেন্টে আসে তাহলে কি কি পাবে? একটা এখানে ইনজেকশন পাবে, কি পাবে? ফ্র্যাকশনাল আইপিভি, এখানে বলছি রাইটে ফ্র্যাকশনাল আইপিভি, একটা এই পায়ে পাবে, কি পাবে? পেন্টাভ্যালেন্ট। আর একটা কি পাবে? PCV1 এই পায়ে 3 ভ্যাকসিনস এন্ড 1 ওরাল। প্রাইভেটে 2 ভ্যাকসিনস 1 ওরাল। 2 ভ্যাকসিনস কিভাবে আসছে? ওপিভি নেই, 5টা মিলিয়ে গেছে, 6টা মিলিয়ে একটা, পিসিভি একটা, আর তো রোটা ভাইরাস হয়ে গেল। 6 10 14 সে সেম। নেক্সট 6 months and 7 month difference, influenza 1 and influenza 2 that are included in IAP immunization schedule, not in NIS schedule. 6 to 9 months से typhoid conjugate vaccine single dose is required, that is not present in NIS schedule. 9 month যেটা ছিল MMR, mumps measles rubella, in your NIS schedule there was measles and rubella, but in IAP schedule there is mumps, measles and rubella. 3 vaccines are given and 1 booster is given at the age of 15 months. Another booster is given at the age of 4 to 6 years. That was not present in your NIS schedule. So extra কি হলো? 6 months ইনফ্লুয়েঞ্জা পেলো, 7 months ইনফ্লুয়েঞ্জা 2, 6 to 9 months টাইফয়েড কনজুগেট, 9 months MMR1। এখানে দেখ কোনো JE নেই, there is no JE vaccines. JE vaccines that are prescribed in IAP schedule are given at 12 months of age, booster after 1 month, means 13 months. The vaccine in IAP schedule JE is inactivated, 0.5 ml intramuscular dose. Okay. Now 12 months there is another vaccine, is called hepatitis A vaccines. Hepatitis A vaccines are available in 2 forms. One in live form, one is inactivated form. If you are giving live vaccine, then there is only single dose is required at the age of 12 months. If you are using inactivated vaccine, then 2 doses at the age of 12 months and 16 months. Mean first dose and second dose এর মধ্যে ডিফারেন্স হতে হবে মিনিমাম 6 মাস। If you are using inactivated hepatitis A, 2 doses, 0.5 ml intramuscular, 12 months and 18 months. If you are giving live vaccines hepatitis A, dose is 0.5 ml, route is subcutaneous. লেখ, এগুলো গন্ডগোল করবি সব কটা, লেখ। So another difference is that at the age of 15 months in NIS schedule you are giving MR, we are giving MMR booster, first booster, and another vaccine is varicella vaccine, that is chickenpox vaccine, not included in NIS schedule. There is 2 doses of varicella vaccine, first dose at 15 months, second dose at 18 months. Varicella vaccine is live vaccines, dose is 0.5 ml, route is subcutaneous. And another vaccine is PCV booster dose at 15 months. এখানে আরেকটা ডিফারেন্স দেখ, 9 months as your NIS schedule there was PCV booster. There is no PCV booster in 9 months, 1 PCV booster in 15 months.
So 15 months से MMR2 varicella first dose and PCV booster. At 16 to 18 months, diphtheria, wholesale pertussis or acellular combined with HIV and IPV is given. In NIS schedule only 16 to 24 months এর মধ্যে সবকটা ছিল, এখানে দুটো আলাদা করা আছে 15 months and 16 to 18 months. 15 months এ MMR2 varicella 1 and PCV booster, and 16 to 18 months diphtheria, pertussis, tetanus, Haemophilus influenzae B and IPV booster 1. Another difference that I have said, hepatitis, if you are giving inactivated hepatitis A, then there is a dose at the age of 18 to 19 months. If you are not using it, then no dose, only one dose at 12 months. Varicella second dose is required at 18 months. It is a live vaccine. At the age of 4 to 6 years, diphtheria, pertussis, tetanus similar. IPV booster dose is added and MMR3 booster dose is added. These were not present in your NIS schedule. That 5 to 6 year only DPT booster dose was present. No other vaccine. এখানে কি add হলো? IPV and MMR. Right? মাথাটা অল্প অল্প করে গন্ডগোল হতে শুরু করেছে, ক্লাস শেষ হতে হতে পুরোটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ক্লাস শেষ হতে বাকিটাও হয়ে যাবে। আচ্ছা, now coming to some points to remember when you are giving vaccine. ওগুলো হয়ে গেছে দেখা? ওগুলো সার্কুলেট করেছিস? সার্কুলেট করার জন্য ওটা সার্কুলেট করেছিস ওপিভিটা? দেখ দেখ ওগুলো সার্কুলেট কর, হয়ে গেছে? দেখে দেখা হয়ে গেলে দিয়ে দে। ওপিভি এখানে। Now, if you are giving vaccines, there are some points you have to remember. If you are giving live vaccine, then 2 live vaccines can be given simultaneously at single day, or if you are giving live vaccines at different days, then 2 vaccine difference days of should be at least 4 weeks. যদি তুই একদিনে লাইভ ভ্যাকসিন দিতে চাস দুটো দিতে পারিস, যদি আলাদা আলাদা দিনে দিতে চাস then 2 live vaccines should be separated by at least 4 weeks. If you are giving live vaccine and inactivated vaccine at the same day, you can give at different day at any difference of days দিতে পারিস। আজ একটা লাইভ দিলাম, কাল একটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড দিতে পারি, পরশু একটা আরেকটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড দিতে পারি, there is no problem. But দুটো লাইভ ভ্যাকসিনের মধ্যে ডিফারেন্স at least 4 weeks থাকতে হবে। If you are giving 2 vaccines at the same limb, একই জায়গায় দিচ্ছিস, then the difference of the site should be at least 1 inch. একই হাতে দুটো ভ্যাকসিন দিচ্ছিস, দুটো ভ্যাকসিনের প্রিক মার্কের মধ্যে যেন ডিফারেন্স should be at least 2.5 সেন্টিমিটার or 1 inch. এটা এমসিকিউ তে আসে তোদের। So, different types of vaccines, oral, parenteral, intranasal, may be given simultaneously or 4 weeks apart. Different types of inactivated or subunit vaccines may be administered simultaneously or at any interval between their doses. A live vaccine and an inactivated vaccine can be given simultaneously or at any interval. But when 2 vaccines are given at the same limb, at the same time, then the minimum gap between the vaccines should be 1 inch. 1 ইঞ্চি গ্যাপ থাকতে হবে মিনিমাম। জেনারেলি আমরা একই লিম্বে দুটো ভ্যাকসিন দিই না, বাট ইফ সিচুয়েশন পারসিস্ট, যদি দিতে হয় দুটোর মধ্যে মিনিমাম 1 ইঞ্চি গ্যাপ থাকতে হবে। It is permissible to give vaccine 4 days earlier if there is no other options left. মিনিং আজকে একটা ডোজ দিলাম, 1 মাস পর আমার বুস্টার ডোজ সেম ভ্যাকসিনের আছে, কিন্তু সেই 1 মাস পর যে ডেটটা পড়ছে সেই ডেটে আমি ইউএসএ বেড়াতে চলে যাব, আমার নেওয়া হবে না। ডাক্তারবাবু আমি 5 দিন আগে যদি ভ্যাকসিনটা নিই হবে কি হবে না? সো at least you can prepone it by 4 days, not more than that, if situation persists. মানে এটা কিন্তু মানে কোনো অপশন যদি না বাকি থাকে তবেই, আদারওয়াইজ at least 4 weeks গ্যাপ। তো লাইভ ভ্যাকসিনের মধ্যে ডিফারেন্স at least 4 weeks, একই লিম্বে দুটো ভ্যাকসিন দিলে at least গ্যাপ 1 ইঞ্চ। আর ইনঅ্যাক্টিভেটেড সাব ইউনিট যখন যা ইচ্ছা দিতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। Another,
vaccines should not be mixed in a syringe unless provided by manufacturer. আমার কাছে একটা আইপিভি ভ্যাকসিন আছে, আমার কাছে একটা পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন আছে, বাচ্চা কাঁদছে, দুটো ভ্যাকসিন দিলে দুটো একসাথে মিশিয়ে একই সিরিঞ্জে টেনে দিতে পারি না, because manufacturer has not provided that. But if manufacturer provides that within a single vial as hexavalent, then you can give. And immunization is not contraindicated during minor illness like LRTI, antibiotic therapy, prematurity, etc. বাচ্চার জ্বর এসছে, অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে, ডাক্তারবাবু ভ্যাকসিন দেবো, হ্যাঁ দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, যদি না খুব সিরিয়াসলি ইল হয়। Active or without passive immunization should follow exposure to rabies, hepatitis B, tetanus, as rabies immunoglobulin, hepatitis B immunoglobulin, tetanus immunoglobulin, etc. আচ্ছা, এইবারে আরেকটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে বিসিজি। বিসিজি ভ্যাকসিন দিয়েছিস তুই উইদিন 1 মান্থ, 1 মাসের পর হলে 0.1 ml। প্রথম কথা হচ্ছে, দাঁড়া এটি ঘুমোচ্ছে, ওই দেখ, ওই তোর বিসিজি নেওয়া আছে? ডু ইউ হ্যাভ টেকেন বিসিজি ইন ইউর চাইল্ডহুড পিরিয়ড? নিয়েছিস? হাউ ডু ইউ নো? মার্ক আছে। যদি মার্ক না থাকতো তাহলে কি করতিস? না, তোর কাছে ভ্যাকসিনও মানে তোর কাছে এনআইএস চার্ট আছে, it is written that BCG has been given but there is no mark present. Should you take another vaccine or not? No, mark can be present or cannot be present, but that is not an indication of second time vaccination. আচ্ছা, সেকেন্ড অপশন, তুই বাড়িতে গিয়ে দেখলি আমি তো ছোটবেলায় বিসিজি পাইনি, আমি কি নিতে পারি? হ্যাঁ কি না? নেওয়া যায়, you can take. If you are willing, you can take BCG vaccine. There is no contraindication. But IAP categorically says preferably at birth till 1 year of age. But যদি নাও নেয় 5 বছর পর্যন্ত ইজিলি দেওয়া যায়। তোর যদি 60 বছর বয়সে মনে হয় যে you are willing to take BCG vaccine, then there is no contraindication. But the effectiveness will be less as exposure to Mycobacterium tuberculosis probably has occurred before that. India is the endemic country of TB, so exposure to Mycobacterium tuberculosis has occurred previously. So there is no need of vaccination after at the age of your age. But you can take. There is no contraindication. Dile more jabi na. Next, OPV. OPV can be given up to 5 years. মানে জন্মের পর কেউ OPV পাইনি, তোর কাছে এসছে। Should you give OPV? Yes. 3 doses 4 weeks apart. আজ একটা, 4 সপ্তাহ পর একটা, 4 সপ্তাহ পর একটা, 3 doses. Pulse polio immunization are extra doses. Now coming to the OPV. OPV টা তোকে দিলাম, হ্যাঁ ওই যে OPV দিয়েছি। So what are the types of polio vaccines that are present in our market? One is OPV, another is IPV. Another name of OPV. Sevin is the OPV and Salk is the IPV. So OPV previously contained 3 serotypes, 1, 2 and 3. Now we use bivalent. Why? হ্যাঁ সেটা একটা হয়েছে, হ্যাঁ ইরাডিকেট তো হয়ে গেছে বটে, তারপর 1, 3 ও হয়ে যাবে অলমোস্ট, হ্যাঁ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে why we are giving 1 and 3 as a bivalent OPV, not trivalent OPV? এখানে একটা টার্ম আমি, হ্যাঁ প্যাথোজেনিক ঠিক আছে, তো এখানে একটা টার্ম আমরা ইউজ করেছিলাম immunogenicity, that type 2 strain has more immunogenic than that of type 1 and 3, and it interferes with the immunity that has been given by type 1 and 3. 2টাকে যদি অ্যাড করি, একে তো আমাদের এরাডিকেট হয়ে গেছে, তারপরে সে আবার 1 আর 3 ইমিউনোজেনিসিটিটাকে হ্যাম্পার করে বসে আছে। So type 2 strain has been removed. What we use is bivalent OPV. না তার আগে বোধহয়, না তারও আগে 2009 পরে কত একটা সালটা আমার মনে নেই, দেখতে হবে। Bivalent OPV that has been introduced. So what we are giving as 1 and 3 bivalent OPV you are using. OPV vaccine এর একটা প্রবলেম, it is very much thermosensitive.
সো ওপিভি ভায়াল কন্টেন্স ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর, আমি ডিটেলসে যাব না, এটা কমিউনিটি মেডিসিনে পড়েছিস বিবিএন, হ্যাঁ, তো ডিটেলসে আমি যাব না। Another term is coming as IPV or inactivated polio vaccine. This can also be given up to 5 years, 3 doses, 0, 2 and 6 months of age. মানে আজকে এলো 4 বছর বয়স বাচ্চার কোনোদিন ওপিভি আইপিভি কিচ্ছু পাইনি, আজকে দিবি 2 মাস পর একটা দিবি, 6 মাস পর একটা দিবি। সো দিস আর ক্যাচ আপ শিডিউলস। জেনারেলি 5 বছরের নিচে হতে হবে, উপরে দিলেও অসুবিধা নাই, বাট হোয়াট IAP প্রেসক্রাইবস ইজ preferably give less than 5 years. WHO says that if a country is relying only on OPV till date, at least 1 dose IPV should be given at each children. Most of the countries have shifted from OPV to IPV, but if a country is using OPV as a prime vaccine against polio, then at least 1 IPV is given. That's why Government of India introduced 2 fractional IPV at 6 and 14 weeks. Giving OPV is not mandatory worldwide nowadays, but giving IPV is. That's why in IAP schedule only 1 dose of OPV is there at birth, but after that no OPV, only IPV at 6, 10, 14 weeks, 15 months and 5 years. আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা আইপিভি ডোজ 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার, ঠিক আছে। সো কামিং টু দ্য পেন্টাভ্যালেন্ট অর DPT ভ্যাকসিন, কন্টেন্স diphtheria, tetanus, toxoid and pertussis is the 2 types, যদি on the basis of wholesale and acellular। তো যখন আমরা ক্যাপিটালে লিখছি DPT as a sequence, এর আগে যখন acellular বা wholesale মেনশন করব, that goes after T। সো কিভাবে লিখবো আমরা, DT wholesale P or DTAP, diphtheria, toxoid, wholesale pertussis or acellular pertussis। সো হোল বাজারে একটা কথা খুব কমনলি চলে, কি বলতো, পেনলেস ভ্যাকসিন আর পেনফুল ভ্যাকসিন। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পেনলেস এন্ড পেনফুল? তো ভ্যাকসিন দিলে পেন হবে না, বাচ্চা তো কাঁদবেই, সো কন্টিনিউ করবে কিনা সেটা হচ্ছে ব্যাপার। দেখা গেছে হোলসেল পার্টুসিস হ্যাজ গট মোর লোকাল রিয়াকশন, মোর পেন, মোর সোয়েলিং, মোর চান্সেস অফ ফিভার। সো হোলসেল পার্টুসিস যখন এটা দেয়া হলো, বাচ্চাদের দেখা হলো, তখন বাকিরা ভাবতে শুরু করলো যে এবার তাহলে এটাকে কিভাবে কমানো যায়। তখন হোলসেলটা না দিয়ে তার একটা কম্পোনেন্ট সেখানে ইন্ট্রোডিউস করা হলো, দ্যাট ইজ কল্ড এসেলুলার পার্টুসিস। This acellular pertussis has almost same effectiveness as wholesale pertussis, but less local reaction, less chances of fever, less chances of pain. সেই জন্যই মার্কেটে কথাটা চলে পেনফুল ভ্যাকসিন and painless vaccine. What government does in pentavalent vaccine is the wholesale vaccine, wholesale pertussis, because it is cheap. What in private practice we do is acellular pertussis, because যদি পেশেন্ট পার্টি পারে, গভর্নমেন্ট এসেলুলারটা দিতে পারে না বিকজ ইট ইজ এক্সপেন্সিভ। আচ্ছা, এবারে তার সাথে আমি দুটো কম্পোনেন্ট অ্যাড করেছি, HIV and hepatitis B. These are similar. Now coming, দেখা গেছে যে স্ট্যান্ডার্ড ডোজ অফ ডিপথেরিয়া এন্ড টিটেনাস ক্যাপিটাল D and ক্যাপিটাল T is more immunogenic and less reactogenic than conventional DPT. The reactogenicity of diphtheria and tetanus toxoid increases with age. সেই জন্য কি করা হয়েছে, beyond 7 years of age, primary immunization or booster doses against diphtheria should be provided as TDAP or TD। কিভাবে বোঝাচ্ছি, এখানে এসেলুলার পার্টুসিস হয়েছে
এবারে যদি আমি ডিপথেরিয়ার পোর্শনটাকে নরমালি অ্যারাউন্ড 35 LF, LF is the limit of flocculation, এইটা হচ্ছে হাই ডোজ অফ ডিপথেরিয়া টক্সয়েড। হ্যাঁ, লো ফ্লাই ইউনিট ওটাও বলে, ওটা ঠিক বলেছিস। তো এইটাকে যদি আমি ছোট করে দিই, তো কম করে দিই, যেহেতু বয়সের সাথে সাথে ইমিউনাইজেশনের পাওয়ারটা বাড়ছে, তাহলে আমি এটা এরকম লেখার কথা, কিন্তু এটা আমরা এরকম লিখি না। আমরা কি রকম লিখি, যেহেতু স্মল হয়ে গেছে ক্যাপিটালটা আগে আসবে, টি স্মল ডি এ স্মল পি। স্মল পি মানে পার্টুসিস কম্পোনেন্টটাকেও এখানে রিডিউস করা হয়। সো উই কল ইট টি ড্যাপ, টি ক্যাপিটাল ডি স্মল এ স্মল পি। টি ক্যাপিটাল ডি হোল সেল পার্টুসিস হয় না কিন্তু, মানে এই নামে কোনো এই ভ্যাকসিন নেই, টি ডি হোল পার্টুসিস বলে কিছু হয় না, এই নামে কোনো ভ্যাকসিন নেই। তো যদি আমরা স্মল ডোজে পার্টুসিস ইউজ করি, দেন ইট হ্যাজ টু বি এ সেলুলার। তো ডিপথেরিয়াতে নরমাল ক্যাপিটাল ডি যখন ইউজ করব তখন পাওয়ার থাকে অ্যারাউন্ড 35 যেটা বললাম, আর যদি স্মল ইউজ করি অ্যারাউন্ড 2 লিমিট অফ পপুলেশনে লো ফ্লাই ইউনিট থাকে। তো উই কল ইট TDAP। তাহলে কি বললাম, DTWP, DTAP, TDAP। আরেকটা যদি আমরা বড়, যদি আমার ডিপথেরিয়া এই পার্টুসিস পোর্শনটাকে তুলে দিই, তাহলে হচ্ছে শুধু TD। ঠিক আছে, আমরা এখন শুধু আগে ইউজ করতাম টিটেনাস টক্সয়েড, এখন ইউজ করি TD। হ্যাঁ, প্রেগনেন্টকে দেওয়া, প্রেগনেন্ট পরে আসছি। প্রেগনেন্ট, আচ্ছা বলেই দিলাম, বলে দিই, প্রেগনেন্টের হচ্ছে তুই ফার্স্ট ডোজটা TDAP ইউজ করতে পারিস, সেকেন্ড ডোজটা TD ইউজ করতে পারিস, বা বোথ দুটোই TD ইউজ করতে পারিস, যে কোনো একটা। তোর কেটে গেছে, ছিঁড়ে গেছে, তুই কি নিস, TT, তো TTও নিতে পারিস, TDও নিতে পারিস, হোয়াট এভার ইউ লাইক ভ্যাকসিন গুলোতে। So beyond 7 years of age, primary immunization or booster doses against diphtheria should be provided as TDAP or TD that contains smaller amount of diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccine compared to DTAP, which is adequately immunogenic. So DPT less than 7 years of age, if anyone has not taken a single dose of DPT, then 0, 1 and 6 months, আজ এলো 1 মাস পর একটা, 6 মাস পর একটা। If the age is more than 7 years, then TDAP at 0, then booster at TD at 1 month and 6 months, and then TD at every 10 years. এটা জিজ্ঞেস করে, ভালো করে মনে রাখ। যদি 7 বছরের নিচে হয়, প্রথম ডোজটা আমি পরের গুলো এসেলুলার আর হোলসেল হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট দিতে পারি, 0, 1 and 6। যদি 7 বছরের বেশি হয়, প্রথম ডোজটা দেবো TDAP, দেন 0, 1 and 6 এ TD। ওকে, আচ্ছা, এটা হলো। নেক্সট হেপাটাইটিস বি। হেপাটাইটিস বি এট বার্থ দিয়েছি, তারপরে অ্যাজ এ কম্পোনেন্ট অফ পেন্টাভ্যালেন্ট 6, 10, 14, তাহলে টোটাল কত ডোজ হলো, 4টে ডোজ। এবারে তুই দাঁড়া, তুই বল, তোর ভ্যাকসিনেশন কার্ড দেখলি, ছোটবেলায় তুই হেপাটাইটিস বি নিসনি, কি করবি? কারোর কাছে যাবি যে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনটা আমাকে দিয়ে দাও, তখন তোর ডোজ কিনতে হবে 4টে ডোজ নয়, 3টে ডোজ। সো হেপাটাইটিস বি বার্থ ডোজ ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ 0th ডোজ, ওটাকে কাউন্ট করা হয় না। সো ক্যাচ আপ ভ্যাকসিনেশন হেপাটাইটিস বি 0, 1 and 6 months, আজ একটা, 1 মাস পর একটা, 6 মাস পর একটা। আচ্ছা, এইখানে একটা ডিফারেন্স তোরা মনে রাখলেও পারিস, নাও পারিস। বাচ্চাদের আমরা যে হেপাটাইটিস বি দিই, দ্যাট কন্টেন্স অ্যান্টিজেন অ্যামাউন্ট হেপাটাইটিস বি 10। বড়দের যদি দিস তাহলে কিন্তু অ্যান্টিজেন অ্যামাউন্টটা বেশি থাকে, 20 আফটার 18 ইয়ার্স। তো সেইখানে যদি IM দিস, ডোজটা 0.5 + 0.5 1 ml হবে। এটা একটা এক্সেপশন
ইন্ট্রামাসকুলার সাথে ইন্ট্রাডার্মাল, বা অ্যাডাল্টেরও পাওয়া যায় আলাদা। Next, coming to Haemophilus influenzae B, this was given as pentavalent or hexavalent. Now, if someone is coming that he or she has not taken pentavalent or hexavalent, then if he or she is coming at 7 to 12 months, 2 doses more than 8 weeks apart and 1 booster at 15 months. If the age is between 12 to 14 months, then 1 dose and 1 booster at 15 to 18 months. And if the patient is coming after 15 months, then single dose is required. লেখ এটা লেখ, মনে থাকবে না, সব ভুলবি। কেউ প্রাইমারি ইমিউনাইজেশন শিডিউলে পেন্টা হেক্সা কিছু নেয়নি। 7 to 12 months এসছে, 2 doses more than 8 weeks apart, 1 booster at 15 to 18 months. 12 to 14 months এসছে, then 1 dose and 1 booster at 15 to 18. 15 মাসের পরে এসছে একটাই ডোজ। HIV or Haemophilus influenzae B. Next vaccine, rotavirus vaccine. ডোজ কি ছিল? 6, 10, 14. That was same for NIS schedule and IAP schedule. If someone has not get that schedule, then first dose before 16 weeks and complete the schedule by 32 weeks. মানে প্রথম ডোজটা ধর কেউ 15 সপ্তাহে এসছে, তারপর একটা 19 week, তারপর একটা 23 week, but you should complete the schedule by 32 weeks. Rotaviral vaccine, oral vaccine, live vaccine, 0.5 ml. Next, typhoid. If you are using typhoid conjugate vaccine, that is more immunogenic and it is the preferred vaccine to be used. 1 dose up to 18 years you can give, and it is not included in NIS schedule. As per IAP schedule, it is given at the age of 7 to 9 months. 8 মাস নাগাদ দিয়ে দেওয়া হয়। Typhoid, this is an example of conjugate vaccine. Next is PCV, pneumococcal conjugate vaccine. এখানে মাথাটা একদমই ঘেটে যাবে। আচ্ছা, what PCV vaccine strain are different in different countries. What we use in our country is 3 types. There are 3 types of PCV or pneumococcal conjugate vaccine. One is PCV10 that protects against 10 serotypes of pneumococcus. Another is PCV13 that protects against 13 serotypes of pneumococcus. Another is PCV14. PCV14 just last year use হয়েছে, তোদের লাগবে না, বাট আমি মেনশন করতে হয় তাই করলাম। That protects against 14 serotypes of pneumococcus. So PCV10, 13 and 14 খুব ইজিলি বলা যায় যে গভর্নমেন্ট কোনটা দেবে, কোনটা সস্তা, 10 ওটাই দেবে। So what you get at NIS schedule is PCV10 at 6 weeks, 14 weeks and 9 months. In private practice, you can give whatever you want, PCV10 or PCV13 or PCV14 depending on the patient. Schedule is what I have said in IAP schedule, 6, 10, 14 booster at 15 months. So 3 primary and 1 booster. If someone comes after 6 months and he or she has not taken a single dose of PCV, then 7 to 11 months, 2 doses, 2 primary doses, 4 weeks apart and 1 booster at 15 to 18 months. If someone comes, এই ঘুমোস না সামনে বসে বসে, 12 to 23 months, then 2 doses, 8 weeks apart. And if someone comes after 2 years, then there is 1 dose. So primary immunization schedule, 3টে primary vaccine, 1 booster at, ওগুলো দেখা হয়ে গেছে, 3টে primary, 1 booster at 15 months. যদি 7 থেকে 12 মাসের মধ্যে আসে, then 2টো primary, 4 weeks apart, 1 booster. যদি তারপরে আসে, 2 বছরের পরে এলে একটাই ডোজ হবে, and adult 1 dose. যদি 12 থেকে 23 মাসের মধ্যে আসে, 2 doses 8 weeks apart. Here we are saying for PCV13, not polysaccharide vaccine. There are conjugate vaccines, কারণ বয়স হচ্ছে 2 বছরের কম. So we are not saying about conjugate vaccine. Conjugate vaccine, what is available in like PPSB, that is the cheapest. PPSB 23,
that is usually used after 2 years. Now coming to the PCV 10 যেটা গভর্নমেন্ট ইউজ করে, গভর্নমেন্ট শিডিউলটা তোরা পড়েছিস। Now this IAP schedule is 7 to 11 months, 2 doses 4 week apart, 1 booster at 15 to 18, similar to PCV. Second 12 to 23 months এ 2 doses 8 weeks apart, 24 to 59 months এ এখানে কিন্তু 2 doses, এখানে 1 dose ছিল, এখানে 2 doses 8 weeks apart. তাহলে PCV 13 is usually used in adult patients also. If the patient is having in any high risk condition like COPD, asthma, chronic heart disease, more than কত এখন অ্যাডাল্ট মেডিসিনে কত বলেছে 55 না 60 ওদের কাটঅফ আছে, তার উপরে PCV 13 সিঙ্গেল ডোজ ক্যান বি গিভেন, 60 বলেছে, 60 PCV 13 single dose can be given. So PCV 10, PCV 13 and PCV 14. PCV 14 ta likhini because that is new and it is not required in your level. Okay. Government PCV 10 টাই অনেক কষ্ট করে দিয়েছে, 13 কি করে দেবে আবার 14. Okay. Now coming to the HPV vaccine. HPV vaccine is human papilloma virus vaccine that protects against cervical cancer. Three types of vaccines that were previously available: bivalent, tetravalent and nonavalent, 2-valent, 4-valent and 9-valent. All female students here, you should take HPV vaccines. That is recommendation. That you will not get in NIS. Government e pawa jay na, take it in private. 4-valent vaccine costs around 2,000 per dose. 9-valent costs around 9,000 per dose. 2-valent we do not generally use nowadays. So 4-valent vaccine, if the age is less than 15 years, 2 doses, first 0 and 6 to 12 months. After 15 years can be given up to 45 years, 3 doses, 0, 2 and 6 months. 0.5 ml dose is intramuscular. This HPV, human papilloma virus vaccine. HPV vaccine has been introduced in some state at NIS schedule but not in our state. বল, হ্যাঁ কিছু স্টেটে অ্যাড করা হয়েছে, আমাদের স্টেটে এখনো আসেনি, হয়তো আসবে, জানি না কি দেবে সরকার, হয়তো বাইভ্যালেন্টটা দেবে, ওই টেট্রাভ্যালেন্টটা। বাট ইন প্র্যাকটিস উই ইউজ 4-valent vaccine, can be given up to 45 years of age. Next vaccine is JE vaccine. What I have said, inactivated vaccine ta 12 months, booster after 1 month. Catch-up vaccine can be given at any age. যদি inactivated টা ইউজ করিস, যে কোনো সময় তোর মনে হয় তুই JE ভ্যাকসিন পাসনি, you can get. If you are using live vaccine, then it is subcutaneous. If you are using inactivated vaccine, then it is intramuscular. Influenza vaccines, as per IAP schedule, 6 months to 9 years of age, 2 doses, 4 weeks apart, and annual revaccination up to 5 years of age. যদি প্রাইমারি শিডিউলে আসে 6 মান্থসে একটা ডোজ, 7 মান্থসে সেকেন্ড ডোজ, দেন অ্যানুয়াল রিভ্যাকসিনেশন। জেনারেলি ভ্যাকসিনটা মার্কেটে আসে at around September to October before spring, so you should take annual revaccination if you are having frequent influenza, cough and cold, sneezing at around October to November month each year. More than 9 years, single dose and annual revaccination is needed. Influenza vaccine is inactivated vaccine and 0.5 ml route is intramuscular. Influenza vaccine not included in national schedule, included in IAP schedule. Next, coming to the meningococcal vaccine. This vaccine is not included in IAP schedule, not included in NIS schedule. In IAP, what says that if the patient is having certain risk factors like congenital heart disease, patient is having splenectomy, asplenia, thalassemia, chronic renal conditions, chronic immunocompromised, patient is before undergoing chemotherapy, then meningococcal conjugate vaccine can be given 9 to 23 months old, 2 doses, 3 months apart. If you are using more than 2 years old, single dose and booster dose every 5 years if the
risk factor what you are giving persists. Meningococcal, there are two types of vaccine, conjugate and polysaccharide. What I have written here is the conjugate one, that is more immunogenic, 9 to 23 months e lekha ache. Dose is intramuscular 0.5 ml. Meningococcal vaccine not included in general practice, but if not included in general population IAP schedule, in high risk population you can give meningococcal vaccine. দেখ এটা একটা ইয়ে করে, তো এটা যা যা এতক্ষণ বললাম তার জিস্ট। ভ্যাকসিনেশন অফ এ প্রিভিয়াসলি আনইমিউনাইজড চাইল্ড, তোর কাছে একটা 5 বছরের বাচ্চা এসছে যে জীবনে কোনো ভ্যাকসিন পায়নি, প্রথম জীবনে এলো। সো হোয়াট ভ্যাকসিন ইউ উইল গিভ? BCG up to 5 years can be given বলেছি, সো ইউ গিভ BCG। OPV 5 বছর অবধি দেওয়া যায়, give OPV। হেপাটাইটিস বি 0, 1 and 6 booster dose। DPT you can give wholesale or acellular because age is less than 7 years, 0 after 1 and 6 months। If the age is more than 7 years, then you are using DTAP। আচ্ছা এখানে DT লেখা নেই, TD, হ্যাঁ এটা ভুল লেখা আছে, TD হবে, DT হবে না। This chart is available in Ghai, please do remember that question comes from, এটা তোর একটা শর্ট নোটস আছে, ভ্যাকসিনেশন অফ এ প্রিভিয়াসলি আনইমিউনাইজড, হ্যাঁ এটা ভুল লিখেছি, ওটা ভুল লিখেছি, TD হবে। সো ভ্যাকসিনেশন অফ এ প্রিভিয়াসলি আনইমিউনাইজড চাইল্ড লেস দ্যান 5 years of age, একটা বলে দিল মোর দ্যান 9 years, তোকে একটা লিখতে হবে। সো ডু রিমেম্বার দিস চার্ট। আচ্ছা, there are certain other vaccines like cholera vaccines, yellow fever vaccine। yellow fever vaccine কিন্তু লাইভ ভ্যাকসিন, কোথায় কাদের দেওয়া হয়, কোন কান্ট্রিতে যাওয়ার জন্য? সাউথ আফ্রিকা, আফ্রিকান কান্ট্রিতে। আচ্ছা আগে যেটা বলা হতো যে ইয়েলো ফিভারে তুই দিলি আপ টু 10 years ওই লাইসেন্সটা ভ্যালিড থাকবে, এখন কিন্তু লাইফ লং, একবার নিলে 10 days এর পর থেকে লাইফ লং ভ্যালিড। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কমিউনিটি মেডিসিন তো পড়িয়েছে। আচ্ছা, তো নেক্সট ইজ রেবিস ভ্যাকসিন, আমি ডিটেলসে গেলাম না। রেবিস ভ্যাকসিন আমরা যেটা গভর্নমেন্টে ইউজ করি ইন্ট্রাডার্মাল, এটা লাস্ট ওটা দিয়ে intradermal route, but in private practice we use intramuscular। Dose is 0, 3, 7, 14 and 28 days। 90 days if the bite is severe। Rabies what বলছি তো গভর্নমেন্টে যেটা ইউজ করা হয় ইন্ট্রাডার্মাল 0, 3, 7, 28। আর আমরা যদি সেটা ইন্ট্রাডার্মাল শিডিউল, ইন্ট্রামাসকুলার হলে 0, 3, 7, 14, 28, 0.5 ml intramuscular। আর যদি cat 3 bite হয় then you will give rabies immunoglobulin। rabies immunoglobulin are of two types, human and equine। equine is dose is 40 international unit per kg, equine is human 20, equine is 40। আর এখন আরেকটা যেটা বেরিয়েছে সেটা তোরা ইউজ করবি প্রাইভেটে, that is monoclonal antibody against rabies, that dose is very less, 3.3 international unit per kg। Acha, so now coming to the immunization in special circumstances, like if you are having any disease which are affecting your immunity, like primary immunodeficiency or secondary immunodeficiency। Give me some examples of primary immunodeficiency diseases। Give me some examples of primary immunodeficiency diseases। There are some diseases called primary immunodeficiency and secondary immunodeficiency। Give me some examples of primary immunodeficiency diseases। এখানে লেখা নেই, চিন্তা নেই। autoimmune disorders নাম বলতে হবে না, that is not primary immunodeficiency, these are autoimmune disorders। আচ্ছা তোর নাম শুনেছিস? Bruton's egg gamma globulinemia, SCID or severe combined immunodeficiency, Wiskott-Aldrich syndrome, phagocytic defect, ওটা প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সির মধ্যেই পড়ছে, ওই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। সিলেক্টিভ IgE ডেফিসিয়েন্সি, IgA ডেফিসিয়েন্সি, বল
মাইক্রোবায়োলজি ছিল। দিজ আর প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ডিজিজেস। তাহলে বল তোর সেই প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, বল কিছু কোশ্চেন না, if you are having any primary immunodeficiency diseases, then the vaccine will work or not, because vaccines act by inducing your IgG or IgM response, cellular, সেগুলো তোর নেই, তাহলে ভ্যাকসিন কিভাবে কাজ করবে? করবে না। If you are, so recommendation is, if you are giving live vaccines, then that vaccine will itself cause the disease, not will give you protection in if you are having any primary immunodeficiency. So live vaccines are contraindicated, সেই রোগটা হয়ে বসে থাকবে। So live vaccines are contraindicated, but you can give killed inactivated of subunit vaccine, but the response will be less. You have to monitor the antibody response against that vaccine, or if you can require any additional doses if you are having any secondary primary vaccination failure. Vaccination failure এর প্রথম একটা এক্সাম্পল বলেছিলাম প্রাইমারি। So if you are having primary immunodeficiency, then primary vaccination failure can occur, very common. So if you are on having immunosuppression মানে স্টেরয়েড, আচ্ছা প্রাইমারি immunodeficiency আর immunodeficiency আরেকটা হতে পারে HIV. So in HIV, if you are having in early stages of HIV where CD4 count has not decreased so much, then you can have vaccines, but live vaccines are usually not given. IPV is preferred over OPV because IPV is inactivated. Generally not given. Generally not given. In advanced stages of HIV, all live vaccines are not given, and inactivated vaccines are preferably not given. But if the patient is on recovery, stage 1 or stage 2 HIV, then কিছু প্রোটোকল আছে, সেটা ডিটেইলসে বললে এখন শেষ হয়ে যাবে ক্লাস, তো that can be given. If you are on steroids, in pediatrics what steroid we commonly use? আরো কমন prednisolone. So if you are having prednisolone, then your immunity, that steroid will cause immunosuppression. আজকে খাওয়ালে কি আজকে immunosuppression হয়ে যাবে? হবে না নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, তো recommendation is that if you are having prednisolone of a dose 20 mg per day or more, or 2 mg per kg per day or more for 14 or more consecutive days. 20 mg বা 2 mg per kg per day এই ডোজে 14 দিনের বেশি ধরে খাওয়াচ্ছিস, then live vaccine is contraindicated. You can give inactivated vaccines. স্টেরয়েড স্টপ করার পর 4 সপ্তাহ পরে you can give live vaccine. তাহলে একটা ডোজ, এই যে আমি 2 mg per kg per ডোজ বললাম, একটা পেডিয়াট্রিক খুব কমন ডিজিজ বল যাতে ওই ডোজে স্টেরয়েড ইউজ করা হয়, নেফ্রোটিক সিনড্রোম. So if you are in the, if the patient is having nephrotic syndrome and the patient is having steroid and remission has not achieved, so the steroid is high dose 2 mg per kg per dose, wait for 4 weeks after stopping of steroid, then you can give live vaccine. If the patient is on having chemotherapy, chemotherapy itself also causes destruction of your B cells, T cells, etc. So before starting chemotherapy, give vaccines, jhamela mite gelo. After chemotherapy, wait for 6 months, then give live vaccines. Inactivated vaccines can be given but not preferred. Radiotherapy, before starting radiotherapy, give vaccines, na hole 6 মাস wait kor, then give radiotherapy, then give vaccine. Another is splenectomy, patients of having asplenia, hyposplenia or splenectomized patients. স্প্লিন আমাদের কোন কোন অর্গানিজমের ক্ষেত্রে প্রোটেকশন দেয়? ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজম, মেনিঙ্গোকক্কাই, নিউমোকক্কাই এন্ড হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েন্সি. সো ভ্যাকসিনেশন of these vaccines prior to having splenectomy of a thalassemia patients should be done, or এটা তো বললাম, or if the patient is having asplenia or hyposplenia,
So vaccinations against meningococci, pneumococci and HIV, Haemophilus influenzae should be done.